Vamos começar então uma gameplay que é a Missão Lendária da Mona, do rank 38 de aventura. Então, se você ainda não chegou nesse nível, você quiser saber um pouco mais sobre essa missão, ou se você já chegou e ainda não fez, simplesmente porque você não quis fazer, né? Tem tanta coisa pra fazer nesse jogo ultimamente, e você deixou de lado, né? Mas eu vou fazer aqui agora, rapidinho pra vocês. Vamos ver como que ela é então, né? Eu não sei nem o que eu espero dessa missão, porque tem tanta coisa pra fazer nesse jogo que, assim, deixa pra lá, né? Ah, deixa eu pegar aqui meu negocinho da lua. Que 90 gemas, né? Pouca coisa, mas, tipo, já ajuda, né? Vamos lá, onde que é essa missão da Mona? Deixa eu ver. Não, essa daqui é as missões diárias, né? Então, não. Onde que veio a missão da Mona mesmo, gente? Ah, aqui, no e-mail. Tem coisinhas aqui pra resgatar. Tá. Não é aqui também. Missões? Não. É aqui, missão lendária. Tá, desbloquear. Tá, eu tenho as chaves. Beleza. Desbloqueada, Mona. Onde que eu vejo a missão, gente? Pelo amor de Deus. Astrologia e o pacto de 50 anos. Pacto, Mona. Que é isso? É a Xuxa? Tá, é aqui. Vamos teleportar pra cá. Então vamos lá. Acho que vai começar agora a missão, né? Vamos ver. Sorte que eu tô no rank de aventura 38 também, né? Porque senão eu não ia poder fazer essa missão. Apesar que eu não tenho mais nada pra fazer nesse jogo, gente. Pelo amor de Deus. Chegue dia 11 logo, pelo amor de Deus. Ai, aqui, ó. Finalmente, né, querida? Uma missão. I almost fell asleep waiting. As usual, my predictions are correct. You, yes you, come with me. Are you some sort of dirty dog? Sorry, but we're not really interested. You're not from this world, are you? Claro que eu não tô desse mundo, meu amor. How do you know about that? How? Because I'm a master of true astrology. If you've no other questions, let's be off. Temos um monte de dúvidas, com certeza. Fine. I'll exercise a little patience. I am astrologist Mona Magistus. But considering that it is most rude to misremember names, I allow others to call me Mona. Né? I am on a mission from my Eu ainda master não to tenho a retrieve Mona. a certain box Você tem a from Mona? Como que é? It was part of an agreement she made with a friend 50 years ago. É que eu não gosto muito de But she isn't as personagem spry as she used de to be, água, so now it's então up to me. é diferente pra Sure, mim. what getting some box back has to do with us. Why do you need us to come along? Well, that's Todas because I as would Monas also like querem to a take on the Mona. guardian of the box. My master and her friend contended in the mystic arts all their lives without a clear victor. If I triumph here, then I will show myself to be superior to my master. Pra provocar sua capacidade. Well, I want to prove the power and status of astrology, to be precise. Now, from my predictions, I know that my master's friend has left Mondstadt, leaving her successor as the current guardian of that box. Like me, that successor must also be one who has surpassed their teacher. I must not be careless. But I would prefer to assure my victory in this contest, and upon giving it some thought, you came to mind. Eu não sei nada. Absolutamente The knowledge nada. passed down to me from my master must be passed on in turn.
If I were to bring my disciple to meet her, Gente, ela then me the conheceu lead is agora, already ela já quer que eu- And you are Mondstadt's great hero, my equal in status. So, Como que eu me tornei seu aprendiz? come on, you don't actually Nossa, have to como? become my disciple. You just need to act the part. Só fingir. There's something in it for Amor, you as well, should you tem que ser come with comigo me to get that mesmo. box. Once I meet that successor and have a chance to exchange knowledge with them, I should be able to read your fate more accurately. Then I will have answers for you, even regarding such distant and foggy matters as gods and kin. That does seem much faster than searching the land country by country. Vamos lá, né? A wise decision. That said, I would like to pay a certain place a visit before we go. E lá vamos nós. There is a small inn near Mount Tianheng that never sees a lot of business, even though its food is always great value for the money. The owner has always been good to me, so I'd like to say if... Don't blink! Ai, vamos ter que subir por aqui. Ai, acho que eu nem precisava subir, né? Vamos atrás dessa garota. Deixa eu pegar aqui esses lotos. Esses lotos parecem giló, né, gente? Lotus existe de verdade? Eu nem sei o que é isso, na verdade. Lotus é uma flor, não é uma coisa assim? Vamos lá, acompanha a Mona para se despedir do Sr. Zul. Se despedir do Sr. Zul. Por quê? Se despedir. Tá, vamos lá, vai. Está... Podia ter teleportado, né? Sr. Zul. Well, it's no wonder that an inn set up here has no business. Mona, you've come at just the right time. Did you see a jade ring while you made your way here? Anel de Jade Jade. ring. Can't say I have. Oh, that's not good. That ring was given to me by my mother, but while my back was turned, it was swallowed up by a slime. That should be no trouble with Mona here. She's really good at astrology. Né? Ela não é boa. Absolutely not. Astrology is meant to be used to gain insight into reality and observe destiny itself. It's certainly not for such mundane affairs. But didn't you say that the owner here's been good to you? This is a matter of pride and one's state of mind. If an astrologist thinks that their arts can solve all problems, they will be forsaken by the starry ether. Their divinations will lose the power to guide and will not be able to pierce the fog of the unknown before them. Principles are principles. Such a powerful ability, and you don't use it to earn a living? What a... Well, I was going to put up 20,000 Mora as compensation. Ai, 20 mil mora. Eu faço, não tem problema nenhum. 20,000? É, tudo bem. Nothing. I was just thinking that the person who finds interesseira that é ring must be botar lucky 200 dinheiro, indeed to be pelo able to jeito. earn 20,000 Mora just like that. Yes, of course. Still, the owner's business has had it pretty hard. It must be a truly extraordinary ring to be worth Com spending this certeza, much deve more ser. to find. Posso ficar com ele, It wouldn't né? be right for us to leave like this, so let's help to search for it. There may be other means we can employ besides astrology. Oh, Paimon knows where this is going. I know. I'll leave this one to you. This is the first mission I'm giving you as your master. Since Claro, it was né? swallowed up by a slime, maybe we can use elemental bait to lure all the nearby slimes to us. You remember the stuff we helped Master Diluc make?
Paimon actually kept a small amount. Muito bem, Paimon's muito the bem. very best partner, right? Seems like you already have a plan. Na Yep, we'll Paimon eu be back in a confio. jiffy. Paimon, sei lá. Nela eu confio, agora nessa Mona, não sei não, The viu? elemental bait's really strong. It will attract all the slimes in the area. Even if they're just slimes, O que é pra they can fazer? be dangerous together, Atrai so os we best slimes pra prepare recuperar o anel ourselves. perdido. Tá, deixa eu ir ali. Esses slime eu acho os monstros assim, mais aleatórios que tem no jogo. Windblade. Hey, with sword comes shadow. Vem. Swift and merciful. São fraquinhos, né, pelo menos. O anel tá por aqui. Tem mais. A touch of frost. Uma linha. Incoming. Congela e eletricuta. Vai, tá. Got lucky back. From whence you came. Tranquilo. Eita, mais. Esse que é essa carcaça aqui, menina. Toda de gelo. Nowhere to hide. E eu tô sem a minha Xiangling e... One with my blade. Agora que eu vi que eu não Submit sei. for judgment. Speed up. Ninguém para pra mim aqui, cara. Ninguém. Don't bleed. Found it! This must be the ring. It's so pretty. I'm unsure it's worth a ton of... Muito valioso, né? Paimon wasn't having any bad thoughts. Let's bring the ring Ai, back Paimon é to das... Mr. Zhu. A Paimon é das minhas, viu? Porque eu não devolveria também. Não devolveria. That's it. That's the one. Ah, I thought it was lost forever. You actually found it. Not bad. Mr. Zhu, you must take care of such precious things a bit better. You might not be so fortunate next time. You're absolutely right. How would I have faced my family if I had lost the 253rd ring my mother gave me? No, Meu let me Deus. explain. My family É o owns medo de 3 ficar jade encalhado, rings, né? and in order to ensure that I would be able to find myself a good wife, my mother had many jade accessories made as heirlooms. I think there might be over 500 of them. Then why would you feel the need to set up an inn here? Well, inheriting the family business too early, unavoidably. Thank you, all the same. Here's the Mora, as agreed. Please take it. Then I'll take it gladly. But we did all the work. Foi rápido demais. A disciple should act like one. How can they steal their master's thunder? Didn't we Tá, say vai. we were just playing pretend? Well, you need to start practicing now. If my rival is as smart as I think they are, they will figure you out in a heartbeat. Mulher, você não come há quantos dias? What was that rumbling sound? Oh, right. You mustn't have eaten in days. I'm very sorry. I forgot that you have no... That didn't happen. Forget it. Well, I suddenly feel that you have indeed contributed to our good Essa Mona tá fortune. I falida. say Como we assim spend esse this money mês? on treating you to a fine meal. If we travel Garota. north, we'll reach the Wongshu Inn. I hear the food there is really good, so let's go try it out.
No need to thank me. I'm just doing as a good master should. Did she say she was treating us? Is Paimon hearing things? E, meu bem, Let's go after her for chamou a good Paimon food. pra comer. Ela vai perder o dinheiro todinho com a Paimon, você vai ver. A Paimon vai comer tudo, o restaurante todo. Tá, isso eu vou teleportar, né? Que tá longe demais. E pior que tinha um teleporte ali. Tinha um teleporte ali, eu acho. Faz a marcação bem em cima do teleporte. Como que a gente vai perceber? Ai, vamos andando mesmo, vai. Vai que eu acho alguma coisinha por aqui. Sempre bom, né? Pegar umas florzinhas, uns cogumelos. Umas maçãs. Eu não quero clicar aqui não. Nossa, gente, eu não posso ver uma árvore de maçã. Uma árvore daquela outra frutinha que eu não lembro o nome. Que eu paro e pego tudo. Que é sempre bom. Devo assim ter umas 500 de cada. Estão me atacando já. Eu não vou parar. Eu, hein? Tem mais o que fazer. Welcome. Take a seat, please. Esperar o elevador. E vamos. Ah, chegou já. Foi rápido, né? Sempre que eu venho aqui demora horrores. A vista panorâmica. Ai, que é muito belíssima, cara. Olha isso. Perfeita, né? Sem defeitos. Era esse a personagem que eu mais queria. Era a personagem que eu mais queria e que se conseguir num negocinho só e foi sucesso. Onde que ela tá, essa mona? Tá lá embaixo. Vou pular aqui. Ali, ah não, ali é um varalzinho, umas luzes. Achei que tava mostrando ali. Ela aqui embaixo. Cheguei, querida. Já quero Since comer. it's Mona's treat, we can order whatever we want, right? Ai, com certeza. Of course. I am a most generous master after all. But only if you can finish it all. Wasting food simply will not do. Quanto a isso, pode ter certeza, meu amor. Excuse me, what would you like to order? Que rostinho é de princesa. Mas These are deixa pra made lá, using né? large succulent shrimp wrapped in crispy. Ah, eu quero saber sobre de tudo, de tudo. This is a tudo. favorite among our regulars. Quero nem saber o Bamboo nome, pode shoots, ir meat, and mandando. ham are cooked together, creating a richly pour a few tô spoonfuls pagando into each bowl mesmo. of rice you eat. You'll never get enough of it. Tá, vamos. Though bora. tofu could not be a more ordinary ingredient, it and crab roe are truly a match made in heaven. It's exactly what it says on the label. Abalone made from vegetarian ingredients. It's All of them? We only have 3. No, 2.5 people? Isn't that too much? That's not how you count it. Paimon hasn't been ordered yet. Ai, ai. Squirrelfish, Juyu chili chicken, and jewelry soup, please. sure. Pode And trazer is there anything else you'd tudo. like to order, ma'am? I
I'd just like to ask, how much do the current dishes cost in total? Around 20,000 mora. Then Ih, garota, I'll- não tem mais nada, né? I'll just have some vegetarian noodles. Foi triste. Vai lavar os pratos, hein? Paimon's been thinking about something since we started eating. Is it? Que ela tá Because falida, she actually gata. doesn't have money? I heard that. I said I was treating. How could I be rattled by something gastou as o único dinheiro que mundane você as tinha, né? An Que você ganhou astrologist's ainda. mind is set on studying the stars. Being so easily disturbed by such banal matters would hamper my judgment. Especially the act of overly gratifying oneself using Mora. It E ainda tá com fome, né, and gata? É. dangerous. So, not eating the dishes we ordered is also part of an astrologist's pride? But it feels kind of bad that only we got to feast. Oh, yes, we can do that. Just give us a minute. Ela vai inventar agora, hein? Fulfill your desires. So it's fine as long as you're not buying The anything, right? best way to travel. Let's go borrow the Fazer. kitchen from the innkeeper. Pra fazer um prato pra ela. Eu vou dar uma de cozinheira agora, então, pra ela. É. Cozinhei lá em cima de novo. E vamos de elevador. Chegou rápido, né? De novo. Tô com sorte hoje. Ah, acho que é ali embaixo, né? É ali, ó. Pra cá? Ah, eu tenho que falar com o velho ainda primeiro. Hello. How may I help you? We'd like to borrow the kitchen here. É assim, né? Você chega no restaurante da pessoa e fala assim: ah, me presta I a see. cozinha, eu quero In cozinhar. that case, sure. As long as you... If I may add one more thing. You must be quite well versed in the art of cooking, yes? Talented indeed. Actually, I have a small suggestion to make. From your clothes, you're most likely not from around these parts. But since you've come to Liyue, would you like to try making Liyue-style cuisine? I have a recipe for golden crab with me. It's a Yue cuisine classic. Ainda me dá It's sugestão crab pra meat that's been rolled fazer. in flour, deep fried. Olha, dando uma receita. É a receita mesmo. Golden crab, golden crab. Ah, sim. Bem que falaram mesmo que a gente ia ganhar uma receita nova, né? With Então your deve skills ser in the essa. kitchen, this'll be a cinch. Agora entendi. Ah lá, tinha uma receita nova. Milhões. E a conquista tá quase completa. Acho que agora eu fiquei com 39 receitas. Falta uma ainda. Alguém já completou? Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu queria tanto completar essa conquista. Tô com duas ali, ó. Eu aprendi as duas. Ah, aprendi as duas? Ganhei duas, é? Ganhei duas receitas? Pensei que era só uma. É pra escolher que prato fazer. E eu não tenho caranguejo. Ai, que alegria. Nem arroz. É farinha isso? É farinha e arroz que vai num... Ai, deixa eu pegar tudo isso aqui logo. Tá, é isso. Ah, era farinha. Vamos atrás de caranguejo. Que alegria. Caranguejo é tão difícil de conseguir. Eu vou lá comprar. Eu vou comprar, não vou sair caçando não, eu, hein.
É com esse daqui? Não é, né? Não lembro. Ah, é não. É só pedra que ele vende. Onde que é mesmo? Sim, acho que é por aqui. É aqui mesmo, reto. Mas tá escurecendo. Será que ele vai estar ali vendendo ainda? Porque ele só vende durante o dia. Ele tá aqui ainda. O Sam. Me vi aí 5 camarão. Caranguejo. Ai, confundo. Só isso mesmo, obrigada. Não, mentira, eu vou pegar tudo logo. Pronto. Agora... Ah, dá pra cozinhar aqui, né? Então vamos lá. Tá, deixa eu mudar aqui. Canal tem bônus. Foi, perfeito. Olha, fiz 2 ainda. Ganhei um de brinde. Vou fazer mais um, então vamos, vai. Vamos lá. Serviço prato de comida pra coitada. Senão ela vai cair dura, não vai fazer missão nenhuma. Ela tá no mesmo lugar ainda, tadinha. Não tem nem força pra levantar da cadeira lá, porque, né? Um monte de comida na frente dela, porque ela There's não no come. need to spend all that effort on me. I'm not in dire need of food. I am a little Imagina se hungry, tivesse, né, gata? but it's not a big deal. This aroma is... Wow, it's incredible. Fine, since my disciple has put in so much time and... This golden crab is too delicious. I have never... I never knew that my disciple was this skilled. As your master, I am most comforted. Dá pra ver que você tá gostando da comida. É isso mesmo. I see that it's no boast to call them Liyue's delicacies. I suppose it wasn't too much to spend all this mora on. Valeu. It's Não sei muito não. nothing at all. Now that we've eaten and drank our fill, we should be off. If we travel north from here, we should reach the stone gate, and from there we will be within the boundaries of Mondstadt. What deep mysteries shall we acquire knowledge of? I'm look... Chega pro portal de pedra. Portal de pedra, tá. O que ela vai aprontar agora?
was tiring, but we're finally in Mondstadt. The quest to plumb the wondrous depths of knowledge is indeed arduous. Paimon's not tired. Ugh, that's because you float. Well, it doesn't look like an astrologist is all that amazing either. That's because you have too many unrealistic fantasies about astrology. Are you also resting your feet here? Who are you? Oh, my brothers and I are all merchants. We just finished doing business in Liyue, and we're preparing to... You look rather tired. The cart we hired will be coming in a while. What say you to coming along for the ride? Tem que pagar alguma coisa, porque a coitada aqui tá dura, tá? No Tem need, tostão. no need. We're already heading that way anyway. There's no need. Now shoo, get out of our way. Como assim? Miss, is there something wrong? Cease your pretensions, bandit. Bandido. Picking up people on the road who appear vulnerable, robbing them blind once they've gotten on the cart, and then taking them to some Archon-forsaken place. Is that your Gente, deal? ela tá maluca. What are you saying? We came over here to make Mas eles têm conversation. cara de ladrão And mesmo, this is viu? how we're rewarded? With insults? If you don't want to get on, don't. Olha, Girl. você que é mais doido. Shall I tell you now which objects you have on you that are stolen? If you have any quibbles, we can bring people to corroborate what I've said, and all will come to light. If I lose, I'll pay you Olha. 20,000 mora. But if I win, then you'll be eating prison rations in Liyue Harbor tonight. How about it? If you're real legitimate businessmen, there's nothing to fear, is there? You've pushed it too far, brat. I don't know how you found out, but as long as we get rid of you, no one will have to know. Ela babadeira, né? Ela arrasou. Não toca Don't nela. fret, it's just a few bandits. É, só, You said só earlier that there bandido, was gata. nothing Eu sei que amazing você dá about conta. astrologists. Well then, Quero this só is a ver, hein? good time to show you what your master can do. Nunca joguei com a Mona, gente. Acho que agora eu vou jogar, hein? You're finished. Só na aguinha, gente. Eu não gosto muito de personagem de água, assim. Ah, você tem cure, né? Tipo a Bárbara. Nossa. A Bárbara é tudo pra mim. Ai, mas ela entrando assim, debaixo da terra. É um close, né? E dando bem de dano mesmo com água. E levando umas porradas também. Mas babadeira, tô gostando, gostei. É que se desse pra tirar esse chapéu. Chapéu que eu não gosto muito. Tanto da Lisa também não gosto de jogar com ela, talvez. Acho que o chapéu esconde muito o rosto. What did you think? Did that satisfy your expectations? Such things are elementary for an astrologist. Mas ela tem um cabelo Lies igual are da worthless before Kiki, astrology. né? Destiny and truth, Eu though it gosto, may assim, take de more cabelo time assim. to garner the specifics, I can read the gist of a situation at a glance. But you did hit some bumps in the road. That's because Tivat's stars can only display the fates and truths of this world. Anything related to you becomes like a fog that even I cannot penetrate. That is why I must meet that successor. With our knowledge combined, I might be able to gain Meu new Deus, olha insight os into your erros de fate. português, né? Traduzir às Whatever pressas. the case, you've got everything to gain from this trip. All right, I'm rested. Let's get this journey to Mondstadt. If only we had a cart. I thought you weren't tired. Tem teleporte, gata. Pra que carro? Eu, hein? Vamos em Mondstadt. Ai, vamos lá.
Nós temos um compromisso daqui a pouquinho, gata. Eu estou atrasada e estou aqui gravando pra vocês, viu? Capaz até de eu perder o horário, mas vamos lá, né? Vamos fazer essa missão. Já comecei, agora eu vou até o fim. Are you ready? Don't shame your master now. We're about to meet that successor. Eu não sei nada de adivinhação, gata. Wait, Nada. no. It won't do if you have no idea at all, even if you are a fake disciple. We have a rule that forbids us from teaching outsiders, but I suppose my astrology is based on hydromancy, and as the name suggests, I use the reflections in water bodies to observe the truth. Allow me to demonstrate. Watch close. From the present station and movement of the stars, I see. So that successor is a young, female Knight of Favonius. Doesn't that sound like Lisa? We will meet her here presently. Well, that's all the information we need. Será que é a Lisa que ela tá Seems that even falando? basic astrology can't be Só grasped pode in ser, one né? A book. única, Never mind, I'll explain in detail later. única maga que She's tem here. aqui. Wow, it's you, Miss Honorary Knight. And Paimon, too. You're Ah, a back. Clee, ela é maga também, né? That's her, the successor to great Gente, mas a knowledge. criança... Successor? That's right. I am the astrologist who has plumbed the depths of the ocean of stars. An ocean of stars? What's Não that? sabe nem do que ela tá falando. No, don't play dumb. Is this some kind of... I should be the one saying that. I didn't get what you said at all. Gente, deve But ser my engano. predictions can't be mistaken. Well, let's make sure. That's right. Excelente falido, ela é Oh, péssima so maga. you're O que é Mommy's isso? friend. But she's gone very... My readings told me as much. But before she left, she must have imparted her mystical arts to you, surely. Mystical arts? I don't get it. Mommy only taught me... So Glee's mother is the friend and rival of Mona's teacher? Yes. As well versed in astrology as she was, my master knew only astrology. Alice, on the other hand, was skilled in a great many other mystical fields. Well, Glee's so young. So even if she'd heard this deep knowledge, she might not have understood. Yes. It seems she has inherited the blood, but not the knowledge. What a yes. So before Alice left, did she tell you about a 50-year agreement and about a certain... Oh, I know this one. So you're here for that box. I'll look. Wait here. Not this one. Or this one. No, it's not I remember now. I buried it together with my new treasure at Windrise. Wait for me. Ah, I'll be vamos de right novo back. não, hein? Glee, don't just run off. Don't you need the things in your pack? I'll help her pack these things back in. You go after... Looking at how rash she is, I worry for the box. Tá, vamos ter que seguir a Clee então. Pra onde essa doida foi? Tá ali a doidinha. Ai, gente, eu não posso ver nada brilhando no mapa que eu pego, desculpa. We're here. This is it. Let's dig it up. Slimes dentro. Nossa, é slime dentro. Isso aqui eu não sabia. No mistake. Dendro slimes. We can talk later. Let's take them. Dentro é o próximo elemento, né? Que vai entrar no jogo. Não sei nem o que significa dentro, né? Mas vamos fingir. Podia dar pra jogar com a Clee aqui, né? Ou pelo menos jogar com a Mona, né? Já que a missão é dela, mas não
Joguei uma vez só com ela. Que merda é essa? Found it! It's this box. Glad it wasn't damaged in the retrieval complete. Let's bring it back. Tá, vou ter que voltar lá na Mônia. You're back at last. The wait was I had intended to read a book to pass the time, but this one was just some ridiculous diary. It dropped from Clee's backpack, so I thought it might contain some ancient knowledge, but never mind that. So, did you find... We did. It's in perfect... That's wonderful. Wait a moment. Why isn't it locked? Não tem nada dentro. Well, it's because I borrowed this box to store my Borrowed? But since you're here for the box, I took all my treasures out. That's why it's empty. You used it to store your things? Then where are the original contents of the box? Oh, you want the thing that used to be in the box? You haven't broken it, have you? No, it's not broken O at que que tinha dentro all. dessa caixa, gente? Espero que seja uma arma babadeira. The book in your hand. What? O livro? O livro parece aqueles de uma estrela. So this book, the thing she wanted back after 50 years, was the dark history of her youth. I'm finished. No wonder that old woman said I should not look at it no matter what. Am I in trouble? It was you who said you wanted the box. You didn't say anything about the thing inside. I don't know anything. I'm leaving. Bye. Well, if you don't say anything, your master won't find out. Impossible. Astrology can see through all lies. You've seen it yourself. After having spent all my mora to come to Mondstadt, not only have I gained no knowledge, but now I can't return. É, querida, não tá fácil pra você não, hein? Maybe you could forget Toda everything. cagada. That's too difficult. And even if I wanted to stay Sem in Mondstadt, dinheiro. it would be... Yes, I mean no. You really have no way with words. Well, then you'll just have to go back and face your master. Stop talking about it. I'll just have to stay in Mondstadt temporarily. Once that old crone's reached the end of her days, Gente, I'll be free. ela vai voltar só quando a véia morrer. But what will I do about my astrology research? No, wait. About that, we can go ask Catherine at the Adventurers Guild. The Adventurers Guild? Ah, right. You can do commissions for them in exchange Ah, eu que for... vou pagar a sua estadia, You eu, know hein? what I mean, don't you? Oh, thanks. Vai trabalhar, querida, eu, hein? Ah, eu não canso de reparar na beleza da Kikin, cara. Não me canso, ela é muito perfeita, muito linda. Não tem pra ninguém. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the adventure. I see. Vamos ver a história. I understand that there is a magic laboratory in Mondstadt that has been sealed by... Although we have a few specialists who could break the seal, they all have their own labs and aren't that I believe that if the astrologist you mentioned can break the seal, the owner of that house wouldn't mind if she stayed there. All right. Then, allow me to tell you where the... Tá, acho que já conseguimos uma casa para a Mona. E é aquela casa que ficava bloqueada, né? Com certeza. Todo mundo falava que era a casa da Mona. E vai ser aqui mesmo. Cadê ela? Ela não veio aqui ainda? Desbloqueia aqui e vai, Mona. The person who placed the seal is by no means simple. Breaking it interesting. Let me see. I see. So if you first, and then you.
right? Holy moly, that's now we just need to go back to Catherine and you'll be able to... No need, no need. You have my utmost thanks. You are? Nossa, é só isso. Oh, I'm Goth, the owner Só of this desbloquear a house. casa que o dono da casa I passed by the chega, né? Adventurers Guild a while back and Com certeza I é o never velho. thought this troublesome seal would be dispelled so quick. Does that mean I can stay here? Of course, of course. The facilities inside were just being left there anyway. I would to express my thanks. I shall rent this building to you at the lowest possible price. Rent? Alugar? I didn't hear anything Amor. about rent, and I helped out. Yes, of course, I understand. I am most thankful to you for that. Se não fosse por mim, você nunca ia entrar mais nessa casa, seu vagabundo. misunderstood something, but... I guess I don't have any other Tem choice. jeito, né, gata? Great! Then we are agreed. I will go prepare Faz the uma document. Thanks for magia pra your acabar help. com a vida desse velho. Also, well, I'm very sorry, but without the necessary tools and without new knowledge, it will take me some time to see your destiny clearly. But I promise that I'll do a reading for you first thing once I'm ready. Tá bom, né? Thank you. Our traveling together was fate. And of the good kind, I'd say. I wish you both safe travels. How is she gonna make a living if she doesn't use astrology to make money? Maybe we should come back and check on her one day. Vai morrer de fome lá dentro. Eu não tô nem aí. $60 gemas. Olha, 30k de mora. É isso então, né, gente? E aí, vocês gostaram dessa missão lendária da Mona? Não foi lá grande coisa, mas, né, é o que tem. Agora vamos esperar até o dia 11 de novembro, que aí dizem que vão vir bastante coisinhas novas, personagens, vai expandir o mundo, então a gente só aguardar, né, fazer o quê? Então, se vocês quiserem ver mais alguns vídeos sobre GENSHIN ou algum outro jogo, eu sou nova aqui pelo YouTube, ainda não tô fazendo live, mas se vocês quiserem ver live também, comentem aqui embaixo, e é isso. Até a próxima, então. Beijo!